Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo por aqui ou nova, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito ainda, te convido a se inscrever no canal. E também me seguir lá pelo Instagram, que é esse aí que tá passando na telinha para vocês, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo ali a organização da minha cozinha. Eu comprei também mais um kit de capa de cadeira nova. Eu tinha só um, que eu até mostrei nos vídeos anteriores pra vocês, que era na cor cinza. Aí, quando tava sujo, eu tirava, lavava, esperava secar e colocava de novo, porque eu tava só com esse kit. Aí agora eu comprei mais um na cor vermelha, mais linda, pra combinar com a minha cozinha, porque a minha cozinha tem tempo que eu coloco no tom vermelho e tem tempo que eu coloco no tom rosa. Aí as capas que eu comprei agora foi na cor vermelha. E hoje eu vou estar decorando ela lá juntamente com vocês. No tomzinho de vermelho. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Bora acompanhar mais um vídeo. Deixe seu like no vídeo. Seja muito bem-vindo. E eu espero que vocês gostem. Bora acompanhar mais um vídeo. Gente, e o kit de capa novo é esse daqui, ó. Vem com 6 capas, eu ainda não... Olha, o kit de capa para a cadeira. Eu ainda nem abri aqui. Tá lacradinho, do jeito que chegou, eu guardei, ó. Deixei para abrir somente aqui no vídeo, juntamente com vocês. E não muda nada da outra, não. Mesmo modelo, só muda a mesma cor. Bora acompanhar agora o vídeo, colocar as capas novas, inaugurar. A cozinha tá bagunçada, tá suja, não reparem. Mas nós vamos limpar, organizar, deixar tudo no jeito. Eu lembro da capa que eu já tinha aqui, ó, cinza, ó, essa cor. E ela tá bastante suja aqui, não dá pra perceber no vídeo, mas ela tá bastante suja. Eu vou tirar ela pra lavar, colocar ali pra lavar e colocar aqui a nova. Vou mostrar pra vocês também esse conjunto de porta-detergente que eu comprei ontem, que eu ganhei ontem do meu esposo. Ele é assim, no tomzinho de rosa. Aí aqui tem aqui é o porta-sabão em barra, aqui o porta-detergente, aqui a esponja. Tá vendo que é o modelinho de usar, ó. Vendo um tomzinho de rosa bem clarinho, rosa bebê. Com branco, aqui é branco e aqui rosa bebê. Mas no celular tá, na câmera tá mostrando outra cor pra vocês. Mas nesse tomzinho de rosa bem clarinho, rosa bebê com branco. Aí o que eu tinha na pia ali, eu vou colocar pro banheiro. Tá lavando a mão na pia do banheiro. Eu vou colocar isso daqui, que tem um porta-esponja e porta-sabão em barra aqui. Aí vou colocar ele na pia aqui da cozinha. Eu gostei demais. Meu esposo trouxe pra mim ontem. Eu amei. Eu vim mostrar pra vocês aqui. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been
been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something. A gente veio 7 capas de cadeira. Minha mesa de 6 cadeiras. Aí veio 7. Veio mais uma passando. Bom, quando sujar uma, já coloca essa limpinha. If you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Olha, gente, Nathalie aspirou pra mim. Meu baldinho já tá ali com detergente dentro. E aqui o desinfetante. Agora eu vou passar a pano pra depois colocar os tapetezinhos ali. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Vou mostrar pra vocês o resultado final da minha cozinha. O fogão tá limpinho, ó. Tudo limpinho aqui. Coloquei papel alumínio novo. Limpinho, pia, tá tudo limpinho aqui. Agora eu vou colocar aqui ainda detergente aqui. Poder lavar as louças. Tudo limpinho, tudo organizado, ó. Ainda vou colocar ainda ali o bowl da batedeira. E a tampa da panela de pressão elétrica. E também o copo do liquidificador. Ainda tá sujo, vou lavar. A mesa ficou assim, as capas, ó. Ficou linda com esse caminho de mesa que eu já tinha aqui de crochê. Deu todo um charme, ficou lindo, maravilhoso. Eu vou colocar agora meus tapetezinhos aqui na cozinha. Que eu comprei lá na Van. Veja.